Question number 5. What is nerve impulse? Describe the transmission or conduction of nerve impulse. Answer. Nerve impulse. Definition. A wave of electrochemical change which moves along the whole length of neuron is called nerve impulse. The electrochemical change, electrical and chemical energy د هغې چینج یو ویو چې هغه زموږ سره د نیوران په لینت باندې ځي هغې ته مونږ نرو امپلس وایو. Explanation. Nerve impulse is the information about a stimulus which is transmitted by neuron from receptors or sense organs to the control central nervous system and from central nervous system to the effectors, for example muscles and glands. Nerve impulse چې دی زموږ سره انفارمیشن دی معلومات دي د یو چینج په باره کې چې هغه زموږ سره د نیورون د ریسپټرز نه هغه ټرانسمیټ کیږي د سنس ارګنز یا سنس ارګنز او سنټرل نروس سیستم ته او بیا د سنټرل نروس سیستم ته راځي افیکټر ته مثال لکه مسلز او ګلینز. صحیح شو؟ یا زموږ سره دي polarized membrane. The neuron membrane is a conductive membrane known as polarized membrane because they have positive and negative poles on their surface. د نیورون چې کوم دا کور دی دې ته مونږه کنډکټیو ممبرین وایو ځکه چې پولارایز به ته وایو ځکه چې په دې کې زموږ سره پازیټیو او نیګیټیو پولز چې دي هغه موجود دي. صحیح شو؟ بیا زموږ سره دی electrical potential. Definition. Electric potential is the measure of the capacity to do electric work. Electric potential چې دی دا زموږ سره د کیپیسټي مجر دی چې څومره electric work چې دی هغه دی کولی شي. electric potential. صحیح شو؟ صحیح شو؟ Explanation. Electric potential represents a type of stored energy, potential energy, which is produced during separation of charges across a barrier. In the case of neuron, the changes are positive charges are positive and negative ions, and the charges separating barrier is the neuron membrane. electric potential زموږ سره یو قسمه stored energy چې دی هغه represent کوي نمایندګي کوي which is produced کوم چې زموږ سره پیدا کیږي د separation کله چارجز موږ یو بل نه سیپریټ کوو په یو بیریر باندې. صحیح شو؟ دا په نیورون کې دا چارجز چې دي دا زموږ سره پازیټیو او نیګیټیو آینز دي. صحیح شو؟ او د
Come to the separating barrier the mungsara the neuron the come membrane chide these the mungsara separating barrier the say so the membrane potential. The electrical potential that exists across a cell membrane is also known as membrane potential. Come to the membrane R par come electrical potential chide aga musara mawjood de dagi tamunga wayu membrane potential. Say so. These are the types of membrane potential. There are of two types of membrane potential. The membrane potential is among Serabia دو قسم دي. تعيشوا أولاني rest membrane potential polarized state. Definition: the net difference of charges between the inner and outer surface of a non-conducting neuron is called rest membrane potential. Explanation: a typical neuron at rest is more positive electrically outside than inside the membrane, and more negative electrically inside than outside the membrane. This net difference in charge between the inner and outer surface of a non-conducting neuron is called resting membrane potential. صحیح شو زمونږ سره چې کم ټایپیکل نیورون دی هغه چې کله په رست کې نو هغه زمونږ سره زیات پازیټیو وي بهر سیټ ته د دننه سیټ نه دننه نیګیټیو زیات وي بهر سیټ نیګیټیو چې دی هغه کم وي صحیح شو دا کم ټوټل ډیفرنس چې دی په چارج کې د دننني او د بهر کم سرفیس چې دی صحیح شو د یو نان کنډکټینګ نیورون دې ته مونږه ریسټینګ ممبرین پوټنشل وایو صحیح شو یا زموږ سره دی voltage of resting membrane potential. The resting membrane potential of a non-conducting neuron is 70 millivolts. The minus shows the more negative charge on inner surface. The resting membrane potential چې دی دا زموږ سره دی یو نان کنډکټینګ نیورون هغه زموږ سره -70 ملي وولټس دی صحیح شو د ماینس مطلب دا دی چې دننه سیټه زموږ سره زیات نیګیټیو چارج چې دی هغه موجود دی صحیح شو د بهر په نسبت factors involved in resting membrane potential. The following factors help in developing of resting membrane potential. لاندینی فیکٹرز موږ د resting membrane potential چې دی په ډیولپ کېدو کې مدد راکوي په هغه کې زموږ سره اولنی دی Na plus and K plus ions distribution. Many kinds of ions are present in the nerve cells and the surrounding fluid, but the sodium Na plus and potassium ions are the most important for developing of resting membrane potential. That is زموږ سره ډېر قسمه آین چې دي هغه زموږ سره په نرو سیلز کې چې دي هغه موجود دي صحیح شو خو چې کم بیا زموږ سره سوډیم دی او بل زموږ سره پوټاشیم دی دا پکې د ټولو نه اهم د resting membrane potential په پیدا کېدو کې دا د ټولو نه اهم دي صحیح شو sodium plus and K plus concentration. Sodium Na plus ions are 10 times higher in concentration outside than inside the neuron membrane surface, while potassium K plus ions are 30 times more concentrated inside than outside.
سوډیم آینز چې دي هغه زمونږ سره لس ګونه هغه زمونږ سره په تعداد کې بهر سیوا دي د دننه نه سوډیم صحیح شو. او بیا چې زمونږ سره کم د پوټاشیم دی نو دا 10 ګونه چې دی هغه دننه چې دي هغه دننه سیوا دي د بهر نه صحیح شو. بهر سوډیم سیوا دي 10 ګونه د سوډیم دننه او پوټاشیم 30 ګونه د بهر نه دننه چې دی هغه 30 ګونه سیوا دي صحیح شو. بیا زموږ سره د اکټیو Na plus and K plus pumps. All neurons have very active sodium and potassium pumps located in their membrane. With the help of energy from ATP, these active NaK sodium pumps transport Na outside and potassium ions into the neuron. Both Na plus and K plus are transported active transport against their respective concentration gradients. و زمونږ سره دې ته اکټیو پمپ لګېدلی پمپ کار څه دی د یو شی د بل ځای نه بل ته وړي صحیح ده. دې ته پمپ لګېدلی نو دننه زمونږ سره دا سوډیم چې دی دا کم دی بهر سیوا دی دی د بهر نه دننه کوي دننه پوټاشیم سیوا دی بهر کم دی دننه نه بهر ته راوکاږي صحیح شو. د یو اکټیو ټرانسپورټ سیستم چې دی هغه زموږ سره موجود دی صحیح شو. بیا زموږ سره دی فار ایگزامپل for every 2 K plus ions which are actively transported inside 3 Na داسې حساب دی یاره دننه کم یو سیوا دی sodium ions are 10 times higher in concentration outside بار سیوا دی sodium که نه صحیح خبر. For every 2 sodium ions which are actively transported inside 3 Na plus ions are pumped outside the neuron membrane neurulema. زمونږ سره د هر دوه سوډیم آینز چې دي هغه دننه هغه چې دی مونږه دننه چې دی هغه ځي دوه که دننه ځي صحیح ده. بهر سیوا دی سوډیم بهر سیوا دي که دوه دننه ځي نو درې چې دي که نه هغه نه چې دوه پوټاشیم دننه ځي دننه سیوا دي نو درې چې دي هغه پسې د هغه ځای نه سوډیم آینز چې دي هغه بهر ته راوځي صحیح شو. result is charge due to active transport of Na and K plus ions the inside charge become more negative than the outside of the neuron membrane and more positive electrically outside than inside the membrane. زمونږ سره په دغې وجه باندې د سوډیم او د پوټاشیم ګوره دننه سوځي دوه دننه ځي که نه دوه دننه ځي کم آین ځي پوټاشیم نو درې بار ته راوځي. مطلب دا دی چې دا دننه چې کم دا پازیټیو دی که نه دا ټول بار ته راوځي دننه نیګیټیو پاتې کېږي نو چې د دغې وجې نه دا دننه نیګیټیو دی د بهر سایډ نه بهر زموږ سره پازیټیو دی صحیح شو. زموږ سره دویم نمبر نیګیټیو ارګینیک لاس. There are many types of organic compounds in the neuron cytoplasm that also have negative charges. زموږ سره دویمه خوجه دام کېدی شي چې زموږ سره دننه چې دی ارګینیک کمپاونډز دی په هغې باندې نیګیټیو چارج دی سایټوپلازم کې د هغې د وجې نه هم فار ایگزامپل د ارګینیک سبسټانسز which have negative charge are some amino acids many proteins DNA and RNA. په کم ارګینیک کمپاونډز باندې چې نیګیټیو چارج دی نو په دې کې زموږ سره امینو ایسیډز موجود دي پروټینز دي پکې DNA دی پکې او RNA دی پکې صحیح شو. ها resulted charge due to the presence of the above negative charge substance in the neuron cytoplasm makes the inside of neuron more negative than outside of neuron. دغه خبره ده دغه نیگیټیو چارج بوجه باندې دننه نیگیټیو دی بهر انسر دی پازیټیو RNA باندې نیگیټیو دی DNA نیگیټیو دی
په پروټین هم نیگیټیو چارج دی، په امینو اسید باندې هم نیگیټیو چارج دی. صحیح شو. اوس درېیمه خبره ده لیکیج اف K plus ions. Neuron membrane has many K plus transport channel proteins called K gates. K plus ions are continuously moved out of the neuron through some K plus gates called non-voltage regulated gates. صحیح. کم چې زموږ سره نیوران ممبرین دی، صحیح شو، نو په دې کې زموږ سره د کې پلس ټرانسپورټ کېدو لپاره کې پلس چې دی که نه هغه کم ځای ته وړي، هغه دننه که نه د هغه چینلز پروټینز دي، صحیح، د هغې ته مونږ کې ګیټس وایو. صحیح شو. او کې پلس آینس چې دي هغه زموږ سره مسلسل چې دی هغه زموږ سره بهر ته وځي د نیورون نه. صحیح شو. په کې ګیټس باندې. صحیح شو. مسلسل چې دی هغه د کې پلس چې دی هغه بهر ته وځي. دا څنګه بهر چې دی سوډیم سیوا دی هغې ته مونږ نان ولټیج ریګولیټډ ګیټس وایو. K plus ions are continuously moved out of the neuron through some K plus gates called non-voltage regulated gates. voltage پکې د دې څه انتظام نه دی شوی. صحیح ده. resulted charge due to continuous leakage of K plus ions. دا K plus ions چې دا لیک شي مسلسل کنه، صحیح بهر سے of the neuron membrane. More positive charge develop outside than inside the neuron membrane. د دغه positive charge د لیک کېدو په وجه باندې زمونږ سره positive charge چې دی هغه بار زیاتي په نسبت د نیگیټیو چارج کوم چې دننه دی. صحیح شو. زمونږ سره دی نمبر 4 no conduction of nerve impulses. In rest condition, no conduction of nerve impulses occurs and neuron remain in an unstimulated and polarized state. په rest condition کې زموږ سره nerve impulses چې دی هغه نه کیږي او نیورون چې دی هغه زموږ سره په یو unstimulated او په polarized state کې چې دی هغه زموږ سره موجود دی. حجی لنګسه نمبر 2 دویم قسم اکټیو ممبرین پوټینشل. دې ته مونږه ډیپولرایزډ سټیټ هم وایو. څنګه ډیپولرایزډ سټیټ ډیفینیشن the net difference of charges between the inner and outer surface of a conducting neuron is called AMP. the non-conducting neuron will the conducting neuron. The conducting neuron چې کوم net difference the charges هغه ته مونږه active membrane potential وایي. صحیح شو. explanation initiation of nerve impulse threshold stimulus. Under normal conditions, a nerve impulse is initiated by an appropriate stimulus called threshold stimulus applied at one end of the neuro and it resulted in a remarkable localized change occur in the resting membrane potential. initiation of the nerves impulse چې دی د هغې شروعات. صحیح شو. ها په عام حالات کې چې دی که نه زموږ سره یو نرو امپلس چې دی هغه
شروع کیږي په یو مناسب سټیمولس. صحیح شو؟ یو سټیمولس هغې ته مونږ وایو تھریس هولډ سټیمولس. مطلب دا دی که د دې نه د دې ویلیو کمه وه یو سټیمولس په هله سټارټ کېږي چې تھریس هولډ سټیمولس وو. که د دې نه ویلیو کم وه دا به کم دی چې سټارټ کېږي. صحیح شو؟ دا زموږ سره د نیوران په یو سایډ باندې هغه چې دی اپلای کېږي او دی د ده په نتیجه کې زموږ سره یو ریمارکیبل یو اعلی قسم والا چینج راځي په ریسټینګ ممبرین پوټینشیل کې. صحیح شو؟ ریمارکیبل لوکلایزډ د هغې صحت معلوم یې مونږ ته. صحیح ده؟ بیا زموږ سره د اکټیو ممبرین پوټینشیل. After localized change in the neuron membrane, the resting membrane potential is disappear for a brief instant and is replaced by a new potential called active membrane potential depolarized state, which is in the form of impulse. کله چې زموږ سره لوګ چینج راشي زموږ سره د نیورون په دې ممبرین کې. صحیح شو؟ نو چې دا کم ریسټینګ ممبرین پوټینشیل دی دی غیب شي د یو ډیر وخت دپاره. صحیح شو؟ او زموږ سره په دې کې یو نوی پوټینشیل چې دی هغه راشي او هغې ته موږ وایو اکټیو ممبرین پوټینشیل. دا ډیپولرایز سټیټ دی. صحیح شو؟ وچ از ان دی فارم دا زموږ سره اوس د امپلس په شکل کې دی. څه په شکل دی؟ امپلس. د امپلس a wave of electrochemical change impulse along the length of neuron. صحیح شو؟ impulse. Charges in active membrane potential. During active membrane potential, the inner membrane surface becomes more positive than the outer surface. Gora opposite khabara ba munga ko da gai. See you? This change is so brief that is for perhaps a millisecond, which only a portion of the neuron is the active membrane potential state, depolarized state. After short period, it recovers back to previous polarized state. In this way, a wave of electrochemical change move from one end to of neuron to another. ورس چلے چې په اکټیو ممبرین پوټینشیل کې دا دنننی ممبرین چې دی دا زموږ سره زیات پازیټیو دی په نسبت د بهرني. صحیح شو؟ او دا په دې کې چې کوم نه بدلون نه شي دا د لږ وخت لپاره تقریبا د ملي سیکنډ لپاره. صحیح شو؟ په دې کې څه حصه د نیورون هغه زموږ سره په اکټیو ممبرین پوټینشیل سټیټ کې شي ډیپولرایز سټیټ. دا لږ وخت پس. صحیح شو؟ دا واپس چې دی د خپل پولرایز سټیټ ته راشي. صحیح شو؟ او په دغه طریقه باندې زموږ سره چې کم دا امپلس دی نو دا د یو سایډ نه لاړ شي بل سایډ ته لاړ شي. صحیح شو جی؟ ها factors involved in active membrane potential. The following factors helps in developing of active membrane potential. دا لاندنی عوامل چې دي کنه دا موږ له اکټیو ممبرین پوټینشیل په پیدا کېدو کې مدد راکوي. په دې کې اولنی زموږ سره دی تھریس هولډ stimulus. The stimulus which bringing an electrochemical change in neuron or to excite a given tissue is called threshold stimulus. Adequate stimulus. هغه stimulus چې د هغې په وجه باندې زموږ سره یو چینج راځي electrochemical change په نیورون کې. صحیح شو؟ زموږ سره یو ټیشو دی هغه زموږ سره اکسایټ کړي. دغې ته موږ وایو
threshold stimulus, subthreshold stimulus. If a stimulus is not capable to excite or fail to arise any response is called sub-threshold stimulus or inadequate stimulus. For depolarization, threshold stimulus is required. Otherwise, no depolarization occurs. کله زموږ سره دا stimulus چې دی دا قابل نه چې دی زموږ سره یو ریسپانس ورکړي صحیح شو نو زموږ بیا وایو سب threshold stimulus یا inadequate stimulus صحیح شو د ډیپولرایزیشن لپاره threshold stimulus چې دی د هغې ضرورت دی زموږ سره ډیپولرایزیشن نشي راتلی صحیح شو بیا زموږ سره د electrochemical changes. Threshold stimulus bring remarkable localized change in the resting membrane potential of neuron, and as a result active membrane potential is developed, that is depolarization occur and the charges become reversed. کوم یو threshold stimulus ته د زموږ سره یو اعلی قسم والا چینج راولي په resting membrane potential او د دې په نتیجه کې زموږ سره اکټیو ممبرین پوټنشل چې دی هغه پیدا شي صحیح شو ډیپولرایزیشن چې دی زموږ سره راشي او زموږ سره چې دی هغه چارجز چې دی هغه زموږ سره ریورس شي څه شي ریورس شي د هغې بل اپوزیټ په کار کو influx of Na plus ions صحیح شو مونږ دا خبره کړې وه چې بهر زموږ سره سوډیم آینس سیوا دي او دننه زموږ سره پوټاشیم آینس چې دي هغه زموږ سره سیوا دي بهر لس ګونه پوټاشیم آینس سیوا دی د دننه نه او دننه 30 ګونه پوټاشیم نشته سوډیم بار او دننه 30 ګونه پوټاشیم آینس چې دي هغه سیوا دي د بهر نه صحیح شو نو چې بهر سیوا دی که نه نو چې اوس دننه ځي که نه دننه influx of sodium ions influx increase Na permeability. When a neuron filter is stimulated by a threshold stimulus, the stimulated area of neuron fiber become several times more permeable to Na plus than to the K plus ion. کله چې زموږ سره یو نیورون صحیح شو هغه په threshold stimulus باندې هغه stimulate شي صحیح شو نو کومه علاقه چې دا stimulate د نیورون په هغه زموږ سره څو ګونه زیات چې دی هغه سوډیم آینس چې دی هغه پرمیبل شي د پوټاشیم آین په نسبت باندې opening of Na gates. Increased permeability of neuron membrane to Na than K plus is due to the opening of voltage regulated Na plus gate and closing of K plus gates. د نیورون پرمیبیلیټي سیوا شي چاته Na پلس ته د K پلس نه هغه زموږ سره د کولاوېدو د ولټیج ریګولیټډ Na پلس د ګیټس د کولاوېدو د وجې نه او د K پلس ګیټ د بندېدو د وجې نه صحیح شو دا یو کولاو شي دا بل چې دی بند شي نه Na ګیټ کولاو شي influx of Na plus due to opening of some Na gates the influx of Na plus ions
occurs by diffusion. د دې په وجه باندې دا کله کولی شي د ډیفیوژن پروسس په ذریعه باندې Na پلس آیون شي دننه لاړ شي. صحیح شو؟ یا زموږ سره دی electric potential voltage due to diffusion more Na plus ions enter then leaving. As a result, the electric potential of the neural membrane changes from minus 70 MV towards 0 and then reaches to the plus 50 millivolt. خجي بیا دې چل وشي چې ډیفیوژن وشي. صحیح شو؟ دنه چې دا ان پلس آین لاړ شي کنه دې په نتیجه کې زموږ سره هغه resting membrane potential بیا چینج شي د ماینس 70 نه لاړ شي 0 ته او د 0 نه بیا لاړ شي پلس 50 ملي وولټ ته. صحیح شو؟ Depolarization due to more influx of Na plus ions, electropositive is developed inside and electronegative is developed outside the neural membrane just for short time, about 1 millisecond. This reversal of polarity across the two sides of neuron membrane is called depolarization. This چل وشي چې کله Na plus ion چې دی هغه دننه لاړ شي نو الکترو پازیټیو چې دی هغه دننه پیدا شي او الکترونیګیټیو چې دی هغه بار سکتا. صحیح شو؟ د لږ وخت لپاره تقریبا د ملي سیکنډ لپاره. صحیح شو؟ د دې پولریټي چې دی د دې دا ریورس کېدل دا د نیورون ممبرین کې. صحیح شو؟ د دوه سایډونو دې ته مونږه ډیپولرایزیشن وایو. صحیح شو؟ opening of K plus gates. صحیح شو؟ After reaching the action potential to a peak, the permeable of neuron membrane to Na decreases while it becomes more permeable to KP. لږ بس چې دی کنه اکشن کار وشي کنه اکشن پوټنشل چې دی کنه هغه خپل پیک ته ورسي خپل حد ته ورسي. صحیح شو؟ نو بیا چې کوم زموږ سره پرمیبل ممبرین دی کنه د Na هغه بیا کم شي. صحیح شو؟ بیا زموږ سره دا K plus ion چې دی هغه ډېر زیات پرمیبل شي. صحیح شو؟ outflux of K plus increased permeability of neuron membrane to K plus then Na is due to opening of K plus gate which rapidly diffuse K plus out from cytoplasm to extracellular fluid outside. د cytoplasm نه چې د extracellular fluid ته چې دی هغه بیا زموږ سره کم یو زیات دي K plus Na plus gates closed. Due to opening of K plus gates the Na plus gates now are closed. موږ سره K plus gates چې دي د هغې د کولاوېدو په وجه باندې. صحیح شو؟ صحیح شو؟ Na gates چې دا موږ سره بند شي. Repolarization due to more diffusion of K ions to outside, the neuron membrane regains its original polarity and becomes electropositive on outside and electronegative on inside. This is called repolarization. دوباره غشان چلو شي دنه نیگیټیو بهر پازیټیو دې ته موږ repolarization وایو. دوباره repolarization وایو. صحیح شو؟ نمبر 3 refractory period recovery. Introduction. After reaching the action potential in a peak, nerve fiber undergo a period of recovery called refractory period. Neuron again recover its original ionic distribution and polarity. هغه خپل اکشن پوټنشل چې دی هغه خپل پیک ته ورسي نو نرو فایبر چې دی کنه هغه زموږ سره ریکور شي دوباره. صحیح شو؟ هغې ته موږ وایو ریکوري ریفرکټري پیریډ. صحیح شو؟ نیوران چې دی هغه دوباره چې دی هغه خپل اوریجنل
ionic distribute راشي او polarity ته دوباره لاړ شي. خپل polarity ته واپس راشي. صحیح شو؟ explanation. So after passage of the impulse, the resting membrane potential is restored by the movement of a small number of ions, especially K plus moving out, K plus diffuse out, causing a repolarization of membrane. Na K plus pumps restore original ion gradients and resting membrane potential. This neuron is ready to conduct another impulse. صحیح شو؟ یو امپلس وشو په دې یو امپلس کې چې دی دا کې پلس واپس بار ته لاړ شي ان پلس واپس دننه لاړ شي دننه نیگیټیو بهر پازیټیو. صحیح شو؟ هغه خپل چې دی کم مقدار چې دی واپس ریسټور شي. صحیح شو؟ او دا اوس دی بل ته تیار کړي ځان. صحیح شو؟ ریفیکټري پیریډ یا ریکوري 3 سټیپس ول. صحیح شو؟ resting membrane potential, active membrane potential او بیا موږ سره ول ریفیکټري پیریډ. امید ده چې تاسو په دې پوه شوي د الله په امان.